Здорово, народ! Продолжаем потихоньку проходить Hogwarts Legacy. Осталось только геймпад подключить и все, в принципе. Revelio. Protego. Protego. Accio. Oh. Я здесь был, все пропылесосил уже. Ну, в принципе, тоже неплохо. Почему-то после каждой перезагрузки у меня вырубается геймпад. И это дело все решается одним, просто заменить провод. Нам надо туда, вот как туда попасть. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Levioso. Protego. Accio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Not my fault you're a deadly great spider. Incendio. Ну вот, в принципе, да, я перебрался на ту сторону, где я начал вот оттуда. Сейчас тоже пропылесосим, что тут есть, и побежим дальше. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself.
That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Accio! It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Revelio. Чё, я здесь был? А, я назад вернулся, мы. Accio. There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. He's carved what the hell is Richard Jackson. Expelliarmus! Potato! Incendio! Accio! Expelliarmus! Ненавижу, блядь, пауков. Instant. Expelliarmus. Accio. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Accio. Potato. Expelliarmus. Incendi. Potato. Incendio. Incendio. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jack. Revelio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Revelio. I need to look around for the symbol.
Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. Revelio. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Accio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Protego. Expelliarmus. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Protego. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Ну вот они, 3 богатыря. Accio. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Protego. Incendio. Expelliarmus. Expelliarmus. Incendio. Нормально, нормально. Вот это я понимаю. Вот эта битва мне нравится. I've seen this before. Gringotts and the restricted section. Сейчас опять будет показывать киношку. Revelio. Так, все, я тут все пропылесосил. Where am I? Oh, no. Где я? The room's starting to flood. Блять, сейчас от воды еще бегает. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. И... Что-то я тупника поймал. А, все, барьер ушел. Надо было просто подождать, пока она откроется. What is this place? Давайте мне еще сюда, 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 давайте. Всех крипов, что у вас есть. Интересное место, однако. Can it be? Неужели? Вот эти как раз 4 человека, использующие древнюю магию. It's you. Has Это вы. someone finally found our map Кто-то chamber? пришел I наконец. recognize you from the Pensives.
You're Professor Вижу болевой I am indeed. мультипаузности. I Верно. must Должен confess признаться, that я I am удивлен. surprised Так to see молодо. someone so young standing before me. I'm the same age that you Мне and столько же, Isadora сколько Morgan было were вам when you started at ебать, вот Hogwarts. это именно, You've блядь. paid О, attention, вы еще и внимательны. and Полагаю, у вас might такой I же дар, presume как you и у share нас. our ability. To see traces of ancient Видеть magic. следы древней магии? Yes, Да, sir, сэр. I do. As you have Как likely вы уже, realized наверное, by поняли, now, наш дар our обеспечивает ability gives уникальную us a связь со unique всеми формами relationship магии. with all four. We can Нам, access немногим из волшебникам, expressions of доступны magic. редкостные The few проявления магии. opportunities will Вам могут arise that предоставиться allow you to возможности sharpen развить this этот rare редкий талант. talent. Do Не not упустите их. squander them. I won't, Professor. Хорошо, профессор, благодарю. We have Тогда мы much с вами to discuss. нужно But многое объяснить. first, Но a сперва map вас found сюда in a привела certain карта, book led найденная you в here. этой книге. Поставьте Place эту the книгу book на пьедестал. I don't have the У book меня with нет с me, собой sir. книги, сэр. That is, Досадно. I'm afraid we Тогда must придется pause отложить our разговор. conversation Возвращайтесь с until you книгой, и мы return with продолжим. the book. Я Very well. принесу. Good. We shall Хорошо, speak тогда again once the book когда is вернете in книгу, place. продолжим разговор. Во, наконец-то таланты. Выручай комнату, но она, в принципе, у меня еще, по-моему, недоступна. Хочу. При нанесении урона одной из проклятой цели наносит урон всем проклятым целям. Заклинание остолбенения указывает на врагов тот же эффект, что и проклятие. Та-та-там. Вот. Сюда. 12 очков таланта. Чисто темную магию в прокачку. Уметь использовать флипенда. Ключевые. Что у нас тут? Знание заклинаний удерживать. Так, при успешном блокировании. Вот, это мне тоже надо. Так, ну и из ключевых еще что-нибудь бахнем. Что у нас? Усилие действия серебряного отвара. А отвары мне как-то до жопы проворность. Удерживая кнопку уклонения, вы можете пусть... Вот это вот хорошая вещь. Наконец-то. What more can you tell me about this place, Professor? I'm afraid. Я принесу, Very well. принесу. Я думал, если это Good. другой портрет. О, портрет. Так. У меня I моник found странный, pages and пиздец. the map chamber. Why У would I меня need the 75 book? Гц, из-за этого What are you up FPS to у меня now? нестабильный. Сейчас у меня 170 FPS, блядь. Вообще он не поднимался выше 75. Странно. Это все очень странно. Сейчас 150-160 вообще спокойненько так. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Где мое любимое Весельем. заклинание Аллахмора, ё-моё?
You need to learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Revelio. Так, а это у нас не возле библиотеки случайно? О. Что-то нам нашлось. А, вон, понял. Revelio. Так, ой, блядь, куда я зашел? Lumos. С кайфом. Revelio. Lumos. И вот где-то возле окна, как я понял. Возле какого именно, хрен его знает. Но обычно не так далеко. Revelio. Lumos. Что-то я не помню вообще вот эту вот хрень, чтобы где-то стояла. Ладно. Может, в самом низу есть? А, нет, нихера. Не люблю такой поебень, вот, если честно. Пиздец, как не люблю. Ну тут чисто бомбарды нахуй использовать на замке. Тоже замок. Чего вы все прячете-то? Levioso. Accio. А, я чутка перепутал. Я понял. Levioso. Accio. Давай, 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 давай. Levioso. Accio. И? А, я, кажется, понял.
Блять, их еще надо, походу, по порядку выставить. Accio. Levioso. Accio. Ладно, в очко. Ебать, бросаться ловил жесткий. В смысле неизвестный предмет для лица? А, понятно. Что? Выручай комнату, вот только где мне её найти, ёпта. Тоже неизвестно. У меня сейчас, походу, под выручай комнату будет квест какой-то. Так, что нам там? Что у нас по заданиям? Вот. Де пульта. Де пульса, де пульта. Ой. Наверное, телепорт юзнем. Что-то я протопил, ну ладно. Что-то у меня FPS пиздит, походу. Потому что он мне показывает 90, блядь, но он резко проседает до 60. Вот, сейчас до 40 упал. Именно в этом месте какая-то хуйня происходит полнейшая. Братан, хочешь удивиться? Ты сейчас откроешься. А, у меня подгрузка идет, ёпта. Так, вот. Everybody grab a broom, and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten.
Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up. Up. Up, you stupid ratty school broom. Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. This is brilliant. The brooms are school property. I want them returned I think I'm in getting one the hang of piece. this. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Ебать, обычное обучение в компьютерной игре. Еле-еле пролететь 3 кольца, а потом уже, блядь, This на next set чемпионат. of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello. Nice day for a flight. This is rather fun. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Aha! Brilliant! Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Can't say no Бля, to that. ответы максимально What did you have in уебищные. mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration courtyard. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens. Не, ну the Hufflepuff common room управление windows just на peek метле тут out. добротно Bit сделано. claustrophobic максимально. for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it?
flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. Злюка. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa. Perhaps, but we did get in trouble, and Kagawa... Rotten luck, that. I didn't think she'd see her. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could... I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return... Perhaps I have to purchase a broom, then? If you can, you should. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwick. I'll keep an eye out. Так, ну неплохо. Теперь что нам по заданиям? I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a place near there. Так, а вот и выручай комнату. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for Ебать, somewhere как you резко can focus всего. on your studies, away from prying eyes and distractions. Бля, кто там из бульбика хуярит? I don't blame her. Revelio. Бля, еще одна появилась. Lumos. Вот это я тоже больше не ебу, где она может быть. Revelio. Lumos. Revelio. Ладно, пофигу.
Boy, can you help me? Hello there. Perhaps you can help me. Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested. Following a treasure map to be asked. Follow? Oh, you? Very well. Very. Ладно, по-быстрому бахнем. Lumos. Luke and Brattleby must have nearly wet himself when you won every single crop. Тоже замок. Heard you're defending Hogsmeade against Revelio. Crow. There is such a thing as trying too hard. Так, ладно, иду. Я хочу посмотреть, что за выручай комната. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. Levioso. Accio. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first,
Then you can clear the chairs away. Я это заклинание вообще не помню в Гарри Поттере. Splendid. Cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Старушка, я их уже нафармил, хуй знает сколько, я даже не Where in понимаю. Merlin's name is that elf? Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Revelio. Can't you keep it down? Some of us are trying to... Levioso. Accio. Revelio. Accio. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Ой, блядь, да ладно. That's not helpful. Tin. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden snitch? Revelio. Perhaps you should summon your wits and find out. Incendio. Accio. Чутка туповато на самом деле. Revelio. Accio. О, кстати, у меня ж по снаряге было. Неплохо. Однако. I hope that house elf can find us in here. Yikes! Careful! Huh?
There you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The room of requirement will always... It's unplottable, so won't appear on any map. Most Deke-seen students in... You seem to have accessed it in its form. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Блять, мне уже часы говорят, пиздуй сам пройдись. Oh, that explains it. What I need specifically is a place. Well then, now it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Давай сразу боевых манекенов с одной стороны, боевых троллей с другой. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. Revelio. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is... Incendio. Так, стол определения, вот. Ориентация. Надеюсь, что нет. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk... Ни хера себе. Мне уже и это не надо. Здоровье 700, защита 118, нападение 115. Ништяк. Valuable resource. I imagine the desk of description. It will. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. Conjuring? А, это этот. Трансформация. Подожди, так это ж этот репара, нет? Very good. When conjuring more spellcrafts, you should have... I did. While resources such as moonstone they can also be collected. I see. Can I regain resource? You can indeed. Why don't you give it a... You should find... Так, стоп, тут еще что-то крафтить можно? Так. Наколдуйте стол для горшков.
Уф. Сюда вот нахуй. Что еще можно? Блять. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer it. I will be... Good luck. Все, давай, ГГВП, пошла нахуй из моей комнаты. Deke hasn't seen this many plants here before. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. I'm ready for the next lesson, Professor. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or return to me once you've gathered enough. Какой урок хочу собрать? I have the moonstone you лунный requested, камень. Professor. You can conjure more than potion, conjuration. Why don't you... Наколдуйте предметы для украшения стен. Ковер сюда, нахуй. Ты охуел мусорить у меня в комнате? Бюджет колдовства. Картины. Так, потом, что у нас тут еще есть? Столы. Маленький готический. Ну вот тут в углу бахнуть. Электрический стол, охуенно. Просто, блядь, шикарно. А, ну тут как раз-то идет электрический, это типа Слизерин, готический Гриффиндор, блядь, и, эти Пуффиндуй и синий Коктевран, блядь. Ну ладно. Ебать еще. На украшение пола. Тут ни хера нету.
Ну и коврик. Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell, you can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Да, в натуре с первого Гарри Поттера нихуя не изменилось. Just aim your wand at any conjured item and perform the to customize it. Ну я понял, что это за хуйня, что она имеет в виду. Оба, и изменил. Пофигу. Пусть такое будет. Измените цвет объекта, измените размер объекта, в смысле размер. Изменить цвет. Ну и... размер вот увидел. Блять. Не то. Какие нахуй стены, объясните мне. Но внутри игрового пространства, он где, в Междумирье, что ли? Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that Балкон? Ты ебанука? Где тут балкон? Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. I would like the room to feel... Oh, sounds perfect. Ну вот так, кстати, мне поболя нравится. Of course, you needn't keep this style if you don't like. Now you... Thank you. Indeed. And even... How did that... The room... If you'd like to... Thank you. Good.
Мне бы было хорошо, если бы тут был сундук, блять, какой-нибудь, чтобы шмот туда скидывать. Так, ладно, насрать. Теперь как выйти отсюда? I'd like to ask you about changing the rooms. Не Of надо. course. Actually, Revelio. Гобелен с изображением Варнавы, вздрюченного, сука. На этом гобелене изображена глупая попытка Варнавы вздрюченного обучить троллей балету. Можно лишь представить, какое влияние это оказало бы на искусство, если бы его усилия увенчались успехом. Это единственная картина, которая меня приколола, блядь. Ну, чисто гифка такая. Бля, я хуй знаю. Ладно, что там нам надо? Депульсу. Раздобудьте фокусирующее зелье и испытайте его в деле. Максима одновременно испытать. Блядь, да ебай, мне больше делать, мне нехуй зельями ковыряться. Что там у нас следующее? Это напоследок оставим тогда. Летные испытания. Купите метлу. Ну, блядь, мне постоянно в Хогсмит надо. Требуется доставка. Levioso. Эй, Джонни. Пипин. Перепипин. Блять, Пипин. Пипин. Пипином. Пепином. Блять. Revelio. Опа. На нахуй. Чисто мы с кентом, когда скучно стало. Что-то подгрузка как-то долго идет сегодня, по крайней мере. Что вчера играл, не было заметно. Прям... Я бы не назвал то, что у меня сейчас 80 FPS. Это хуйня какая-то. Так. Блять, вот только не говорите, что в Хогсме, да? Да, в Хогсме. Шикарно. Просто шикарно, блядь. У меня что, должен быть прям, сука, в Хосмиде? Ай, я чуть-чуть децл. Не, ну карту уебись-то сделали, пиздец.
Да, нахуй. Hello there. In the market for potions, are we? Так. What can I do for you today? Фокусирующее зелье. A wise decision. Thank you. Зелье Максима, это я точно знаю. Там отдельно зелье покупаем. Фокусирующее. И зелье Максима. I hope to see you again. Farewell for now. Так, просто с ним поговорить теперь надо. У меня 2 задания к нему, да? Yes, I... What do you need delivered? Fatima Lawang... If you... I'd be happy to help with the delivery. You've no idea of the She's a talented... Было бы классно метлу себе купить, ёпта. Фатима Лаванг. Где она, далеко вообще? Далеко мне пиздовать надо? Ебать. Ладно, это на потом оставим. Три метлы мне тоже надо. Ну чё, ёпта, салам алейкум, игра крашнулась. Ну, кстати, в чем прикол? В ОБС я смотрю, не пропущено ни одного кадра. Просто, блядь. Все кадры, что были в игре, они были переданы.